Na mtazamaji, natumai mzima popote pale ulipo. Samahani sana, zimekatika dakika 5 baada ya saa 1, na hii ikiwa ni Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 11. Natumai mzima popote pale ulipo unapotegea Majira ya EBN Wikendi. Na kabla tujazama ndani ya taarifa kuu mtazamaji, hebu kwanza tuanze na yaliyomo. Mwanamume mmoja auawa huku nyumba 9 zikiteketezwa katika vijiji vya Marafa na Maporomoko katika kaunti ya Lamu. Miili ya watu 3 iliyonaswa ndani ya mfumo ya kupitishia maji taka katika kaunti ya Mombasa yaopolewa huku shughuli za kutafuta suluhu ya mafuriko zikiendelea. Rais William Ruto akiri kuridhia mapendekezo ya kamati ya mazungumzo ya Uwiano huku akitoa wito wa umoja na ushirikiano kati ya viongozi. Na karibu katika taarifa kamili. Jina langu ni Belinda William. Na Rais William Ruto alisema kuwa anakubaliana 100% na mapendekezo yaliyotolewa na kamati ya mazungumzo ya Uwiano yaliyofikia tamati hapo jana. Akizungumza katika kanisa la Priesthood Fellowship lililoko eneo bunge la Roysambu jijini Nairobi, Rais alisema kuwa uongozi wake tayari umeanza kutekeleza baadhi ya mapendekezo hayo, ikiwemo ile ya kupunguza safari za viongozi katika mataifa ya nje kama hatua moja ya kupunguza gharama za serikali. Ruto pia alitoa wito kwa serikali kuu chini ya uongozi wake kutafuta ajira kwa vijana ili kuinua uchumi wa taifa na kuwaokoa vijana na kujiunga na vikundi vya uhalifu sawia na utumizi wa mihadarati. I want to congratulate all the teams that were involved in the dialogue process. They have come up with recommendations. I have seen the recommendations. They are in good stead. All the recommendations they have made, they are practical. We are going to work on those recommendations to reduce in areas they have recommended, to do whatever they have recommended in Parliament. Those that belong to the executive, I will make sure that we execute without any delay. The job of the rest of us as Kenyans now is to unite and move together into the future, to build our country, to build the unity of the citizens of our country, and to work on our economy, so that we can grow jobs and we can enhance production and productivity, so that we can reduce the cost of living and we can create opportunities for Kenyans to be their best. Sasa wale watu walikuwa wanazungumza mambo ya dialogue wamemalizana na hiyo kazi, na tunawapongeza, wamemaliza hiyo kazi. Sasa tuungane tupeleke Kenya mbele. Wametoa mapendekezo, na hiyo mapendekezo yote wametoa ni sawa. Mahali wamesema tupunguze gharama ya serikali, ile watu wanaenda safari, ile watu wamesema ipunguzwe by 30%. Ingine wamesema ipunguzwe by 50%. Hiyo ya 50% nimefanya tayari kupunguza hiyo by 50%. Ile wanasema ipunguzwe by 30%, mimi napendekeza hata tuongeze ikuwe 50%, ndio tupunguze zaidi, ndio Kenya iweze kusonga mbele, because we must learn to live within our means full. Kwa sababu hawa vijana tusipowapangia vile watapata kazi, watasumbuka, wataingia kwa madawa, wataingia kwa ulevi, wataingia kwa uhalifu, na sio makosa yao, ni kwa sababu wamekosa vile ya kutumia wakati wao na nguvu walio nayo na masomo walio nayo. It is our responsibility to make sure that we create opportunities for young people in Kenya to work.
Na Rais William Ruto aliwashukuru wabunge kwa kupitisha sheria 4 za afya, hatua ambayo ilipiga jeki ajenda ya Rais William Ruto ya kuboresha sekta ya afya nchini. Ruto alisema kuwa kupitishwa kwa sheria hizo kumechangia kuleta mabadiliko makubwa katika sekta ya afya, kama vile kuwepo kwa wahudumu wa afya nyanjani ili kupeleka huduma za kimatibabu karibu na wananchi, sawia na kufutiliwa mbali kwa bima ya afya ya jamii ya NHIF na kuwepo kwa bima ya afya ya jamii ili kuhakikisha kuwa kila Mkenya anaweza kupata huduma za afya bila pingamizi yoyote. Na wabunge hawa nataka niwashukuru kina Kamande. Wamepitisha sheria 4 mpya bunge ya kusimamia na kudhibiti mambo ya matibabu katika taifa letu la Kenya. And it's because we have thought through what are we going to do. Sasa rollout ya hiyo mpango tumeanza pale chini. Hapa Nairobi tuko na community health promoters 7,000 nafikiri na 200. Tayari each one of them tumewapatia equipment. Na tunataka kila community health promoter aweze kufika kwa manyumba yenu. Tuweze kushughulika na mambo ya afya pale nyumbani hata kabla hujaenda hospitali. Pale mbele tunasema in our new social health insurance fund, hautaambiwa tena pale hospitali ati kadi yako imeisha pesa, enda uza shamba. Kila mtu, ile exclusions ilikuwa ndani ya mambo ya matibabu ya NHIF ya kusemekana kansa hauwezi kupata matibabu, sijui nini hauwezi kupata matibabu. We have now removed all the exclusions. Wewe ukienda hospitali utatibiwa mpaka upone, na gharama hiyo italipwa na aidha bima ama italipwa na serikali ya Kenya. Katika harakati hii ya kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anapata matibabu. So we are going to move together. Hii kazi haitafanyika hivi, lakini itapangwa vizuri. And this is how we are going to change Kenya. Na mwanamume mmoja ameuawa huku nyumba 9 zikiteketezwa jana usiku huko Marafa na maporomoko katika kaunti ndogo ya Lamu Magharibi. Inasemekana kuwa mwanamume huyo aliyeuawa kwa kupigwa risasi na watu waliokuwa wamejihami na silaha tofauti tofauti. Aidha, serikali imetakiwa kuimarisha usalama katika kaunti hiyo, huku idara ya usalama ikiwarai wakazi kuwa na utulivu, kwani uchunguzi tayari umekwisha anzishwa. Rama ambao uko huku hata tumeanza kuwa na shaka, kwa sababu kama hii jambo imeanzia jana saa 1 usiku na askari wamejulishwa na hatujaona maiti ya hawa magaidi, tunaona maiti ya wenzetu. Hii mambo inatushangaza. Kidiki, wakati unakuja baada ushuke mahali kuna tukio, wewe unashuka Mkunumbi. Mkunumbi mjini, nini inatokea Mkunumbi? Kwani Mkunumbi kuna mambo ni mahali kumeua watu. Mbuzi zake ndizo zimechinjwa zote, kuku zimechinjwa, hata tunapata vichwa vingine huko kwa barabara ambao vimetupwa kule. Kwa hivyo tunaona wazi ya kwamba nyumba ndio hiyo imechomwa. Unakuta ya kwamba mali yake pikipiki 3 zimeshachomwa. Na kama pikipiki 3 imechomwa, mahindi yameharibiwa, vitu vingine vimeharibiwa vya dhamani, ni nini kimesalia? Hakuna. Kama Kindiki anataka kusaidia watu, alete jeshi hapa, ikate barabara ile upana walikuwa wakisema ni 20 meters. Na ipite mahali ambapo hakuna maji. Sasa hii barabara imekatwa wakati huu, inapita mahali kuna maji, hata security kitaka kuokoa watu, si barabara hii ni kitu ya kudisplay, wanakata, waonyesha kwamba una kitu kinaendelea. Nakaa watu na boma lile halina mtu. Linajua boma lile lina mzee na lile lina mama. Kwa hivyo sisi tunauliza, jamani, hatuna haki ya kuishi na wanaume zetu? Tutakaa bila wanaume ama tutakaa vipi? Na miili ya watu 3 walioaga dunia walipokuwa wakifungua mifumo ya mifereji ya kupitishia maji taka katika kaunti ya Mombasa imepatikana. Kikosi cha uokoaji cha kaunti hiyo kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu
Hapo jana iliweza kufanikisha shughuli ya kuopoa mili ya watu hao walionaswa ndani ya mfumo wa maji taka mnamo siku ya Ijumaa katika mzunguko wa Makupa huko Majengo, eneo bunge la Mvita. Serikali ya kaunti ya Mombasa sasa inasema iko mbioni kurekebisha mifumo ya mifereji ya maji taka ili kuzuia mafuriko na maafa zaidi kutokea. We've managed to remove 2 bodies. There's still one more. One thing is clear, because when they were putting the road, what was coming in was 900 diameter drainage system feeding into a 600. So when you get 4 of 900 mm feeding into 600, it becomes a big problem. So this whole stretch will have to be cut off. We have notified, I've asked the team to make sure that they work with Kenha, because they're the ones who had done this road. We'll be left with no choice, but we have to cut open this particular road to avoid a mishap like this again. Again, with the President having today confirming that these rains seem to be here with us to stay, we have to make sure that we're not going to come back to this situation again. This includes as well a solution to places. I know that it's the only area where we are having a problem where there is no solution as it is right now, and it is because of the elevation of roads. It reaches all the way up to the places where there's the quick mart and the new hospital being built. Na tukisalia katika taarifa zinazofungamana na mafuriko, ni kuwa mbunge wa Sabati ya Clemens Lawyer amewaonya wakazi wa eneo lake kuwa ange na kuchukua tahadhari ya mapema ya mafuriko kutokana na mvua kubwa inayoshuhudiwa humu nchini. Lawyer amesema kuwa mvua hiyo inaandamana na athari za magonjwa na pia kupigwa na radi, na hivyo basi amewataka wakazi hao kuwa waangalifu zaidi, na pia amewasihi kuendeleza shughuli za upanzi wa miti wakati huu ambao taifa inaendelea kushuhudia mvua kubwa. Mafuriko Kenya yetu hii, na wakati mvua inanyesha mingi hivi lazima itakuja na athari zake. Mimi najua kuna barabara zenye hazipitiki saa hii Kenya yote. Itakuwa vibaya sana tuanze kupanda mandizi katika mabarabara zetu kwa sababu ya kusukumwa na viongozi wengine. Mvua ikikuja inatoka kwa Mwenyezi Mungu, na hakuna mtu anakuwa amejipanga na pesa ya kurekebisha barabara kila wakati mvua inanyesha. Hii ni mambo ya Mwenyezi Mungu, tuache mvua inyeshe, lakini sisi tunataka tuwarai watu wetu. Mvua ikinyesha inakuja na athari mbaya. Sisi tumeona lightning. Radi imeweza kuchapa watu kule North Maragoli. Kuna jamaa ambaye tumezika miezi 2 imepita kwa sababu ya kuchapwa na radi. Kwa sababu radi ikipiga nyumba yako, wewe ndio unaumia na wale watu ambao wako ndani. Kwa hivyo zile miti ambazo ziko karibu na nyumba tuachane nazo, ziondolewe, lakini tuweze kupanda miti zingine kando kando katika mashamba zetu. Na vile tunaongea hivi, mvua hii tunaitumia kupanda miti katika Kenya yetu hii. Sisi tumeamua tutapanda miti 15,000 kufikia Disemba mwaka huu. Na tunaomba kila mtu ashirikiane na sisi ili tuweze kusongesha mpango huu wote mbele. Na serikali ya kitaifa kupitia waziri wa kawi Davis Chirchir imetoa tahadhari ya uwezekano wa kufurika kwa bwawa la Masinga, Kamburu na Kiambere katika siku zijazo, huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha. Chirchir alisema kuwa ikiwa bwawa la Masinga litavunja kingo zake, basi hali ya mafuriko katika kaunti ya Tana River itakuwa mbaya zaidi, kwani tayari kaunti hiyo imeathirika pakubwa. Aidha, Wakenya wataweza kupata fueni kwa kupungua kwa gharama ya umeme kwa miezi kadhaa kufuatia kuimarishwa kwa uzalishaji wa nishati ya maji. Aidha, wakazi wanaoishi chini ya mabawa hayo wameonywa kuhamia nyanda za juu ili kuepukana na madhara yanayoweza kutokea. I therefore wish to assure everyone that the ministry is actively working to ensure the provision of safe, reliable, sustainable energy
At a time like this, when we are dispatching so much of hydro, which goes to the grid at about 3 to 4 cents US, we should be seeing cost of power coming down because we'll slow down on diesel. But more importantly, even as we lower the cost of power, we want to make sure when at the core, our people in Garissa are not impacted. And the impact at the moment are the flash waters out of those rivers from the Meru Mountain, Nyambene, and like I said, Tarakaniti and so on and so forth. Closely monitoring the impact of these heavy rains and are prepared to take all necessary action to ensure the safety of our people. We have activated our emergency response system and working closely with local authorities to monitor the situation, and we are now receiving daily inflows, outflows, how they are rising. They are now rising at about 0.7 of a meter every day, and that means a dam like Masinga here can take another 7 days to fill. So if these rains continue, in 7 days, we'll see some spillage running down. And rather than just get the spillage, we'll start then generating and utilizing that so that we don't just spill. But more importantly, manage downstream to make sure we give early warnings. I would like to urge Kenyans, especially like has been mentioned by Kenyan CEO, living down lowlands like Garissa, that as we work together at the core, we will work on mitigation measures to ensure that it does not impact on the lives of our people. We came to assess the situation of the dams because downstream Garissa is one of the most affected towns and parts of Tana River. So we came to see what is the situation is, and I want to confirm that as of now the dams are not to maximum capacity and there is no spillage from the dams. We went all the way to the farthest dam, Kiambere, which releases water into the Tana River down. So as the situation is now, Garissa is already flooded. A quarter of the old town of Garissa, those who know, is underwater. So our biggest fear was if these dams get filled, overflows, and then water is released into the main river, then it means we'll have a very difficult situation in Garissa. Na baadhi ya wabunge kutoka mrengo wa Kenya Kwanza wamewataka Wakenya kuwa wavumilivu na kuipa serikali ya Kenya Kwanza muda kutekeleza ajenda yake. Wakiongozwa na mbunge wa Kitutu Chache Kaskazini Jafeth Nyakundi, wabunge hao walisema kuwa inahitaji subra ili kufanikisha ahadi ambazo serikali ilipeana wakati wa uchaguzi. Viongozi hao walisema kuwa mikakati ambayo serikali kuu imeweka ili kuhakikisha kuwa maisha ya Wakenya inaboreshwa, basi itafanikishwa ikiwa tu Wakenya watavumilia. Matunda ya mikakati ya rais ya kupunguza gharama ya maisha pia yalitajwa. Promises that the government made, we have to have patience because they don't come at once. Hata akina mama tukingoja mtoto lazima tungoje miezi 9 ili tuweze kupata mtoto, si ndio? So kwa hivyo mimi nawaomba tuweze kuwa na subra, manake Mheshimiwa Rais na serikali yake ya Kenya Kwanza inazidi kufanya kazi. Mimi mwezi wa 3 ile wakati kulikuwa na maneno mengi sana Kenya, nilikuwa ninashangaa rais yeye atawezaje kufanya gharama ya maisha iende chini. Na sikuwa nataka kuwa in his shoes at any particular moment, lakini as time went by niliona ya kwamba things are changing. Bei ya unga ikapungua kutoka shilingi 240 mpaka shilingi 130, na hiyo yote ni ile mipango ambayo aliweka, ndo tukaweza kufanya hiyo bei ya unga kurudi chini. Hata haya maneno mengine yote, maneno ya elimu ambayo ameweza kuandika walimu zaidi ya 56,000. Saizi maneno ya masomo JSS ameweza kuipanga sawa sawa. Maneno ya TVET scholarship ameweza kupanga sawa sawa.
Pande ya agriculture mbolea ameweza kupunguza na wakulima wetu wameenda shambani, na kwa sababu ya maombi ya kanisa mumeona tumepata mvua, bei ya chakula imepungua, na haya maneno mengine yote nataka kuhakikishia Wakenya tuwe na subra na mambo yatakuwa sawa sawa. Mipango ya serikali yake ni mipango yetu sisi wale ambao The only thing that we need to do is to give him time. Akienda miaka 2, miaka 3, mwaka wa 4 mimi nitarudi hapa nimwambie yule rafiki nilikuwa najua ameteleza. Lakini wakati huu ni wakati wa kushikilia. Wengi hata wanafika vijijini, watu wanapiga kelele, sawa sawa. Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula amewataka viongozi wa kisiasa katika kaunti ya Kisii kuweka tofauti zao kando na kushirikiana kwa pamoja ili kufanikisha maendeleo kwa wakazi wa kaunti hiyo. Wetangula alisema kuwa wakati wa siasa ulipita na sasa ni wakati wa kufanyia wananchi wa Kisii kazi, kwani waliwachagua kutekeleza hayo wala sio kuzozana na kulumbana hadharani. Zile changamoto tulizo nazo, only we Kenyans can solve our problem. Hakuna watu watatoka nje kutusaidia kuleta amani au kukubaliana kwa mambo ya hapa na pale. Ndivyo mliona katika bunge tulipitisha mswada kuleta national bipartisan dialogue. Deadline yao imefika, wakipeana report kwa rais na former prime minister, hiyo ripoti itakuja bunge. Na wabunge wataichangia, waipitishe ili tulete upendo na amani katika nchi yetu. We must learn how to love each other. We must learn how to appreciate each other. We must learn how to live to those who are below us so that we can move together. Ndio naomba viongozi wa hapa Kisii mshirikiane, muongee ili muweze kusaidia hao wananchi. Ukatuzi ilikuja kuleta pesa mashinani, ili tukiwa na barabara ndogo mtu wa Kisii afanye, kwa sababu mtu ya Migori ana pesa yake, mtu ya Kakamega ana pesa yake. That is why we ring-fence devolution to assist the ordinary people to live to the mark. Na baadhi ya wawakilishi wadi wa chama cha ODM katika kaunti ya Kakamega wametaja hatua ya kufungwa kwa muda kwa akaunti za benki za aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya kuwa imechochewa kisiasa. Wakiwahutubia wanahabari mjini Kakamega, wakiongozwa na naibu spika wa bunge hilo Bernard Shitiebai, walinyoshea kidole cha lawama serikali kuu kwa kupanga changamoto zinazomkabili Oparanya. Aidha, waliokosoa uongozi wa Kenya Kwanza kwa madai ya kuendeleza dhulma kwa viongozi wa mrengo wa Azimio kupitia mahakama. Kulingana na viongozi wa jinsia ya kike wakiongozwa na Sara Netia, wamemtaka Rais William Ruto kutimiza ahadi alizozitoa kwa Wakenya bila kuwa hadaa. Na tunashangaa ni kwa nini kwa saa hizi baada ya kuwa kwamba ako katika mrengo ambao mnajua ako katika mrengo gani, ndio tunaona sisi hii ni siasa. Sababu kuna viongozi wengi kutoka katika sehemu tofauti ambao wametuhumiwa kwa visa vikubwa vya ufisadi, lakini hakuna siku ambao hawa watu walifikishwa kotini au maboma yao yalivamiwa au akaunti zao zilikuwa frozen. Lakini hii kwa muda mchache ambao mambo yameanza juzi, leo akaunti za Mheshimiwa Gavana Oparanya zimekuwa frozen. Tunasema na tunarudia kwamba serikali hii ambayo iliingia uongozini, rais alituahidi kwamba yeye hataandama mtu kwa sababu ya tofauti zake za kisiasa. Tunaomba asimame na ahadi ambayo alipewa Kenya na mwache gavana. Kama ni mambo ya 2027 ni wananchi ambao huwa wanaamua. Serikali yetu ambayo tuko nayo saa hizi iwache political persecution. Ni jambo mbaya sana kupata ya kwamba mtu wa hali kama hiyo anaweza anza kudhulumiwa saa hii eti kwa sababu ameonyesha nia yake ya kuwa kiongozi wa nchi hii mwaka wa 2027. Sisi yetu kwa ufupi ni kusema ya kwamba political persecution against His Excellency Emeritus Ambetsa Oparanya has to stop. Koti, tafadhali msitumiwe kama chombo cha kugandamiza Wakenya ambao wanajua kutafuta. Wachaneni na Wycliffe Ambetsa Oparanya. Sisi hii maneno hatutaiunga mkono.
hao wasimame tu imara, tujue makosa ya Mheshimiwa Oparanya kwa nini haikufuatwa in his second term kama alikuwa na makosa first term. Na kwa sababu hiyo tunataka tuwaambie serikali ya Kenya kwanza, let them concentrate on development. Wawache mambo ya kuichi hunt wale watu ambao ni political opponents. Kwa niaba ya kina mama Kakamega County, wakina mama wanalia sana. Wanajiuliza, huyu gavana wetu Emeritus Oparanya alifanya kazi mzuri na alikuwa mchapakazi na alikuwa the best governor wakati wa kipindi chake. Ni kwa nini serikali inamsumbua wakati huu? Kwa sababu yeye ukiangalia maendeleo ametuchapia hapa watu wa Kakamega County. Wamama wanalia na wanasema gavana Oparanya ndio kiongozi wao wa Western, yeye ndio kingpin. Hii maneno ya vitisho na siasa mingi kumsungusha right left turn, hiyo sisi watu wa Kakamega County hasa wakina mama tunalia, tunasema serikali hii ambayo iko sasa wawachane na governor wetu Emeritus. Tuna condemn the incidents of the frustrations that is inaendelea kwa gavana wetu, former governor Oparanya. Na gavana wa Siaya James Orengo ameweka mikakati kabambe ili kuboresha vyumba vya kuhifadhi maiti katika kaunti hiyo. Serikali ya kaunti hiyo inatarajia kujenga nyumba ya kisasa ya kuhifadhi maiti ili kupiga jeki ajenda yake ya kuboresha sekta ya afya katika kaunti hiyo sawia na kuimarisha utoaji huduma wa afya kwa wakazi wa kaunti hiyo. Governor Orengo was elected on a platform of improvement of service delivery, particularly in the health sector. Of course, there's been evident focus and output in terms of investing in preventive healthcare infrastructure. We've seen the amount of investment that has gone into supporting primary healthcare infrastructure. The CHPs, the community health promoters, are equipped with the necessary kits and all. So what has happened today is just part of furthering that agenda of ensuring that our healthcare service providers work in an environment that is conducive, have the right infrastructure, have the right equipment. And secondly, shortly after governor's election, you saw him do a tour of our morgues. He went to Bondo, the mortuary, he came to Siaya mortuary, and he was deeply concerned that in this day and age, our mortuaries do not have cold storage, which is a very important installation in the modern system. And so this is a very big step in terms of delivering his promises, delivering what was promised so that the people of Siaya have services. We know that it is important to treat our dead with the decency that they deserve. So this goes a long way in terms of providing that environment so that our doctors can do their work efficiently. You've heard the attendant say that now there's going to be they don't have to do the physical embalming. There's a way that then they can use the infrastructure here to do it in a more scientific way. That then makes their work easy. Their outcomes for autopsy also become more reliable and more efficient because doctor has demonstrated to us some of the equipment that are here. They don't have to use those physical, what are they called, hacksaws to cut people's heads. Instead, they'll be using the right kind of tools that have been delivered today. So this is part of Governor Orengo's agenda. We have received post-mortem kits, we have received embalming set, and this equipment is really going to improve services in our mortuary as a facility. And currently we are only able to offer embalming services, but now with the coming of cold storage, this is going to make services even better in terms of body storage. Na mtazamaji, shukran sana kwa kuungana nasi katika taarifa zetu za majira ya EBN Wikendi. Ni hayo tu kwa sasa, lakini hapo mwendo wa saa 3 Majira atakuwa anaungana nawe kwa taarifa zetu kwa lugha ya Kimombo. Nimekuwa wako Belinda William na kutakia usiku mwanana.